El sol cayó, la luna se alza y con ella llegan los mejores sonidos del mundo. Tus sentidos se despiertan y tus oídos solo quieren rock. Esto es Layline. I'm searching for your smile, and all I change your demon's heart. I live inside this flame, and I will be tonight of your mind. Beautiful woman, I am the shadows, dark desire flows unto my enemy is crying for the
Ok, de nuevo estamos aquí en Rockline. Saludamos a la gente que está conectándose por YouTube y Live. Y estamos aquí con Nick Savio, guitarrista de la banda Eternal Idol, a quien le damos la bienvenida. Welcome to Rockline, Nick. Fine. Thanks, Hugo. I understand something in Spanish now when you were talking. Okay, great. And I think there is very hot now. Okay, sí. Yeah. Yeah? It's very hot? It's a fucking hell in Colombia. Like hell. It's very, very hot. It's around 38 degrees. So it's pretty hot. Here it's raining and it's almost winter now, okay? Totally different. Okay. Yeah, very different. Delicious. Ok, vamos a iniciar la entrevista con una pregunta pues principal. ¿Cómo surge la idea de formar Eternal Idol con estos grandes músicos? Como sabemos, está el señor Fabio Lione, que es tremenda leyenda del power metal, está Claudia, Layline, pero pues bueno, esta idea se generó años atrás, ¿no? En el 2016 arrancábamos con un video, tremenda canción que se llama Another Comes Night, y bueno, ¿de dónde surgió la idea, Nick, para formar esta gran banda, este proyecto de heavy metal? Para mí es heavy metal sinfónico, ¿no? O sea, no es tan power metal como nos tiene acostumbrado de pronto los proyectos en los que está Fabio Lione. Es un poco más heavy metal sinfónico. Pero bueno, ¿cómo surge la idea, Nick? The idea starts on 3 or 4 years ago when I had another band called Always. And Fabio was the singer of Always Just for One record. I think you know the situation at the time. So we have the idea to have Fabio again on the last Always album, where there was involved also Mass Levin. And the idea was to have an album with many guests, okay? So when we were in touch with Fabio, we talked about the past situation with Holloway's, and we decided to have to propose a new idea with a band with 2 co-lead singers, okay, male and female. And so we present this idea to one of the biggest label here in Europe, and of course Frontiers Records in Italy. And they were surprised and also happy to understand, to know this new idea from Fabio. So we signed a deal very quickly at the time, and we start to work on the album with just a demo or 2 songs I wrote for Always, for the last Always album. And it was very an intense period, but the composition, me and Fabio works together for Holloway, so I know very well Fabio, and in the studio, Fabio is really a genius, you know. You can work with him for just 1 week and have material for 10 records. Okay, it's amazing. So as you were talking about, is the Eternal Idol is completely different from Rhapsody. I read a comment from a fan when the new video Into the Darkness comes out, and he wrote Camelot plus Rhapsody it means Eternal Idol. Oh. I think it's not totally true, but is what I would like to do. You know, it's an interesting point of view. Probably the hard rock style you can find inside our style is become from my background. You know, I'm a fan of some American hard rock, like Van Halen, and I was totally from Eddie. I study a lot on Eddie Van Halen material, George Lynch, you know. So
I like also in Mamsin, but background starts from Deep Purple and ends up with that kind of rock, you know, and also American hard rock. So mixed with my first influences, White Skull period or Fabio influences, this give us this mixture, you know, of styles, and of course with our with a good production, this was quite easy for us, you know. It was not so difficult to say, yeah, well, you can choose this sound or this particular sound to mix. It was very simply for us. Yeah, for the connection between you and Fabio. Yeah. For you, I mean. Bueno, está bastante largo, pero... Si quieres te ayudo un poco, Juan José. Bueno, si omito alguna cosa, ¿me decís? Vale, Sí. vale. Ok. O ahí vas. Let's do it. Dime tú. Let's do it. Yo te ayudo ahí en el trayecto. Bueno, la idea surgió hace unos 3 o 4 años. Perdón, hace unos 3 o 4 años. La idea fue que se pudiera contar con diferentes invitados en la banda. Por eso una de las características importantes que tiene esta banda es que tiene tanto un vocalista masculino y una vocalista femenina. Comenzaron, si no estoy mal, con Front Records. Sí. Se hizo el trato bastante rápido, pues, con él y con Fabio. ¿Qué más se me escapa? Empezaron, de hecho, con un demo de 2 canciones y eso fue como suficiente para darse cuenta que la idea era interesante y que podían surgir más. Ahí es donde nos mencionamos es que trabajar con Fabio es una cosa muy interesante, es muy chévere trabajar con él, porque él es un genio, Fabio es un genio y hace que las cosas a la hora de trabajar y de grabar en el estudio sean mucho más fáciles. Pues teniendo en cuenta que ha hecho pues tantos trabajos como Camelot, Rhapsody, ahora Tornado. Dice que se buscó que fuese completamente diferente. Ajá, dice que con Fabio se empezaron a grabar las canciones y de un momento a otro ya tenían material para 2 álbumes, ya tenían bastantes canciones. Correcto, entonces pues claro, es que trabajar con Fabio tiene que ser una cosa loca, Y obviamente pues ahí ya se aclara un poco lo que estabas mencionando hace un momento, Hugo, de lo que es la banda o cómo suena la banda, hablando un poco del hard rock americano, con esas influencias de Purple, Ingrid Malmsteen, Eddie Van Halen, más las influencias de Fabio, pues crearon. Sí, hay una fusión de géneros interesante que menciona Nick, y es que este es un hard rock. Yo podría decir que también hay muy heavy metal, y se diferencia, claro está, de lo que hace Rhapsody y lo que hace Angra, porque es neto power metal. Aquí estamos viendo un sonido mucho más hard rock, con esas influencias que mencionaste, muy Van Halen, muy de pronto, sí, Deep Purple. Podemos identificar cosas mucho del hard rock y el heavy metal, más que el power metal acostumbrado. Creo que es como la idea que nos da Nick. Sí. Que de hecho los fans también, dice Nick, que los fans hacen sus comparaciones, ¿no? Hacen sus comparaciones los fans, pero que lo que ellos quieren mostrar es esto, y lo que estamos escuchando de una u otra forma ahorita que iniciamos con la canción del primer álbum. Y ahorita lo que me gustaría preguntarle a Nick es cómo ha sido precisamente la recepción de los fans acostumbrados pues a los proyectos de Fabio Lione en sus distintas bandas de power metal. ¿Cómo ha sido esa recepción de esto, que es totalmente novedoso? A Fabio nunca lo habíamos visto cantar con una vocalista femenina, pues ya en una banda, ¿no? De pronto algunas colaboraciones. Pero ¿cómo ha sido la recepción de los fans en Europa de este proyecto de Eternal Idol? Okay, Nick, how was the reception of the band in the first album in Europe or North America? North America. Sorry, could you repeat, please? In Europe or North America? Yeah. Okay. It was. What was the reception of the fans for this first album? Yeah.
as I told you before, the reaction was amazing, you know, and we start a promotional tour in Europe, in Spain also, and it was amazing because, in my opinion, if you have just Fabio, it's a great addiction. But the people was surprised because normally when you have two co-lead singer, you can wait. The male singers is more growl, okay, and the female singer is more melodic. But we have two melodic singers. This, in my opinion, is the real deal. You know, to have two singers, which can combine melodic parts. Of course, Fabio could sing also very aggressive parts, you know, like just also screaming parts. Yeah. So we have no problem if you need, if we need a strong part on some songs. Okay. And so I think that the main idea of two co-lead singer melodic was very good, and I saw people was very I don't know, attracted from this idea, you know, from the beginning. So our first album, in my opinion, is like our third album. I was very surprised because the reaction was great. Also in Italy, and in Italy sometimes people is you know, it's not so very radical with their I don't know, they likes in the music, maybe. Sorry, could you repeat? People in Italy maybe are radical in their perception of the music. For example, they like so only power metal, but in new creation and this, I think you have to many the monster band, you know, like Iron Maiden, Deep Purple, or Metallica, are very, very popular here, and so people looks at these main bands like a legend, you know, and it's very hard for a new band have the attention, because I think if you can see sometimes in the festival in Italy, there are only bands from the 80s, from the 70s. You can see easily in the bill bands from the 90s, or, you know, it's very hard here in Italy. But I saw with Eternal Idol the reaction was good. Great. Juan José. Okay. Juan José, ¿estás ahí? Ok, ¿ya? Está un poco interrumpida la conexión, no te escucho. Yeah. Sí, no, yo te escucho bien. Ya volvió el audio. Ok. Escucho bien. Ok. Bueno, Nick nos decía que la recepción, bueno, entonces, de una u otra forma, ha sido buena y sorprendente a nivel mundial, ¿no? Lo que básicamente nos dijo, que de pronto en Italia son más conservadores, que tienen bandas como referentes, como Iron Maiden, como las bandas, pues, que son siempre cabeza de cartel, pero que también ha sido buena la recepción. No sé si se me escape algo ahí, Juan José. Ok, bueno. Efectivamente nos decía que estar con Fabio les daba una garantía, obviamente, de las cosas bien y que iba a tener muy buena recepción, pero ellos buscaban, y que era también ¿cómo decirlo? Era un riesgo tener dos cantantes melódicos. Regularmente están las contrapartes, ¿no? Un cantante más agresivo, mientras el otro melódico. En este caso son dos cantantes melódicos, pero se pueden dar el gusto de que Fabio tiene ese rango de poder también ser agresivo y utilizar esos contrastes musicales, y es efectivamente de lo que se lanzaron. Okay. Terminó siendo un éxito, terminó siendo
Un éxito en el primer álbum, la recepción en Europa y en España obviamente fue muy buena. Y lo que mencionabas, efectivamente, en Italia la gente sí tiene sus ídolos y llegar allá y ser una banda nueva, a pesar de tener un gran frontman como lo es Fabio, siempre es un riesgo, pero mira, la recepción ha sido muy buena y ellos están muy, muy contentos por eso. Ok, entonces vamos a escuchar el segundo sencillo del primer álbum y regresamos porque vamos a hablar de lo que se viene, de lo que es el nuevo álbum de Eternal Idol que será lanzado creo que el 6 de noviembre por Frontiers Records y bueno, volvemos en Rockline con Nick Savio de Eternal Idol. Ok, genial, welcome back. and all the tears beyond. There's nothing more to know. We dream of a frozen life, dreaming of frozen time, dream of a frozen life. Feeling
Ok, eso era Awake in Orion, segundo sencillo del primer álbum de Eternal Idol. Y ahora vamos a hablar del segundo álbum, que tiene como nombre Renacimiento en español, o Renaissance. Este álbum está programado a salir para el 6 de noviembre, Juan José. Y bueno, aquí hay una incorporación de una nueva vocalista que se llama Claudia Layline, creo que así se llama. Ok, sí. Y bueno, vamos a preguntarle a Nick, ¿qué se viene Layline. ahorita? Qué se viene ahorita para el nuevo álbum? ¿Y qué podemos esperar los fans en cuanto a sonido y diferencias que habrán de pronto con su predecesor? Okay, Nick, tell us about the new album, Renaissance, and what we can expect from in terms of sound and the difference with its predecessor. Okay, Nick. I lost the audio, but I know the question. Ah, okay. Okay, I understand the question. Okay. I think so. The new album is not so totally different from the first one, but of course the new addiction of Claudia give a different approach. And if you you already listen in the new single into the darkness, he has a totally different voice from Georgia. And of course, usually I don't like the band when they have a lineup change that try to replace exactly the singer with the same voice, you know, same sound maybe, in the voice. So we found a singer with her personality, you know, and I think now the sound is less hard rock probably and more symphonic. Okay, this when you will listen the whole album, you can feel this. Okay, there are more orchestral parts, more soprano also part from Claudia, and I think some parts with Claudia could be like a Morricone style, you know. In some intro, we have some melodies typical from the Italian, from our style, you know. And I like also. I'm not a fan of the Italian music, but I like some compositors, classic compositors, or contemporary composition like Ennio Morricone. So we can we have the melody inside as Spanish people, you know. We have this melody is probably very strong, and I think now with Claudia, the connect with Fabio is different, and personally is why what I would like to reach with this album. And like I wrote in Frontiers when they presented the single, this is the album I like. I try to make in all my career, you know, because I can feel that the mix between the elements is perfect in my opinion. And I don't tell this because it's the last album and I have to promote this album, okay? But I'm very satisfied. So maybe just a bit less hard rock, because Georgia has more. She has an hard rock voice, you know. So now the hard rock part can be just for my guitar, probably in the new album. And this Fabio and Claudia are the perfect element for symphonic, you know. But we don't have many fast songs, okay? So this is the difference between us and Rhapsody or the other bands. We prefer a solid sound, which combine, of course, hard rock elements and symphonic elements. This is our style. And
I can say that, for example, the name of the band Eternal Idol remains to the Tony Iommi and you know, Black Sabbath album period. So you can. I'm a fan of that period of Black Sabbath, and so usually they don't used to have faster song, but mid-tempo, where the arrangements can breathe, you know, inside the composition. So we take care of the vocals, melodies, and the lyrics and the arrangements, you know, and we are not focused on faster parts, or we prefer to be concentrate on good songs that you can play also with an acoustic guitar, for example. You know, you have good melodies and yeah, very important. okay so for example, sometimes another aspect, sometimes with the first album, someone say, hey, but there are not so shred guitar solo in each songs, you know. Of course, if the composition needs a shred guitar solo, I can make this. If no, we prefer leave an instrumental parts, you know. Okay, this is our approach. that's okay, José. Arranquemos, te voy ayudando. Okay, cool. Ok, muy bien. Bien, este álbum no es tan diferente al anterior, puesto la salvedad de la diferencia entre vocalista de Georgia y Claudia. Se puede notar muchísimo, obviamente, la diferencia de la textura vocal que tiene Claudia en la canción Into the Darkness, que es una canción más, me fascina el tema, muy bueno, muy bueno. Y ellos encuentran en la personalidad de Claudia algo que ha podido fusionarse muy bien con Fabio, y han podido trabajar muy bien, obviamente en la parte orquestal. Si bien lo que menciona Nick es que él es la parte encargada de lo rock y Claudia y Fabio encargados de lo sinfónico, de la orquestal, la voz soprano de Claudia, de lo sinfónico. Entonces ahí es donde se enriquece muchísimo este álbum. Este álbum tiene una característica muy importante, y es que se dieron el gusto de basarse muchísimo en el estilo de música italiana, en algunos compositores clásicos y contemporáneos. Entonces eso lo hace mucho más diferente al anterior en ese sentido. Pues. Obviamente están muy satisfechos con el resultado. Este álbum tiene un sonido muchísimo más sólido. Algo que me pareció muy interesante que menciona Nick es que no se enfocaron tanto en la velocidad, y los arreglos no están pensados en eso, en las partes rápidas en las cuales estamos acostumbrados con el género. Estas canciones se pueden tocar con una guitarra acústica, se puede dar el gusto de hacerlo. Entonces, eso es lo que estaban pensando realmente. Algo que les gustó mucho y que le gustó muchísimo a Nick, esa parte, es que pueden cambiar, pueden hacerlo, la música, pueden tocarla de esa manera fuerte, también lo pueden tirar de manera acústica. No sé que se me escape por allí. Ok, también mencionaba la parte de los solos de la guitarra, ¿no? Que vendrían siendo ya no 3 solos en una sola canción, creo que más o menos mencionó eso. Bueno, o sea, va a ser un trabajo de una u otra forma, según lo que dice Nick, un poco más hard rock también, muy, muy hard rock. Y bueno, fusionado con la parte sinfónica que ya nos tiene acostumbrado a la voz de Fabio. Y la voz de Claudia, que quiero hacerle una pregunta anexa a eso, Juan José, ¿será en este álbum la voz de Claudia pues netamente lírica, o también tendrá algunos cambios a una voz limpia o una voz hard rock? Okay, Nick, in this album, maybe Claudia can sing in the different ranges of voice. I mean, maybe she can sing with a clear voice, or only a soprano voice for this album. No, she can sing in both the way, you know, not just soprano. Okay. We can use soprano like a variation, like an instrument for give some colors to the composition. But normally she sing with normal voice, with her voice, with her
Yeah, that's right. You know, not just soprano. Okay. Ah, ok. Ok, genial, genial, porque eso le da un toque a la banda que es muy llamativo, ¿no? Que la voz de la chica no es solo soprano, sino que también su parte limpia y su parte un poco rockera, eso le da un matiz brutal a esta banda. Y bueno, Sí, más su voz, su propia voz. Correcto. Vamos finalizando, Juan José, preguntándole a Nick que, bueno, estamos en esto del COVID y todo este cuento, pero ¿qué se viene de pronto para el 2021? ¿Tienen planeado alguna gira? De pronto Suramérica, no sé. Juan José. José? Could you translate? Yeah. Sorry. For Eternal Idol, have the plans for the next year. Obviously, we have the problem with the COVID-19, so you know, it was a holy shit. We doesn't exist a places to play music live. So, what is the expectation for the next year? Maybe you can come to Latin America. It's very difficult at the moment to plan. You know, we are of course planning South America, because as you know, Fabio has many contacts there, and I think it probably for us is more easy to play in South America than in Europe. Okay, but the situation now is totally emblematic. So we have a release party show scheduled on November here in Italy. We will announce soon. But for example, tonight in Italy, they are talking about other restriction in some area. So I'm not sure 100% we can do a release party next month. So now it's very, when we talk with other musicians, everyone says, okay, this tour is scheduled, but in my opinion, there will be no tour, you know. So I think many tours will be canceled also in 2021. So we will see. Okay. Okay. Bueno. Okay. That's pretty sad. Yeah, it's pretty sad for us, for everyone. Pues sí, efectivamente ellos tenían una agenda para el tour, pero pues todo se ha cancelado. Esto es algo que ya lo sabemos muy bien. De hecho, ahora en Italia se pretendía hacer un show para noviembre, para mediados o finales de noviembre, pero el día de hoy precisamente se estaba dando cuenta que comienzan restricciones en algunas áreas de Italia. Entonces, basado en esa información que les han dado, pues muy probablemente también se cancele. Mencionaba obviamente que Fabio tiene muchos contactos en Sudamérica. En Latinoamérica, con lo cual para ellos sería, pero las restricciones son que pues no se sabe, muy probablemente no pase. Ok, bueno, esperemos que sí, esperemos que el 2021 llegue con un nuevo aire, llegue la vacuna y bueno, y puedan hacer conciertos a nivel mundial. No estoy hablando del primer semestre, no creo, pero por lo menos después de junio para allá es la esperanza. Y bueno, felicitando a Nick por ese proyecto de Eternal Idol. Le enviamos saludos también a todos los integrantes, a Fabio, a Claudia, a los demás músicos. Es un proyecto brutal, es muy interesante y le aporta un aire nuevo al género, que es lo más importante, Juan José, que es lo que hemos estado viendo, sobre todo con las bandas italianas y sí, en sí las bandas europeas. Le están dando un aire nuevo al género y eso hace que los fans se mantengan a la expectativa de qué se viene. Y así vamos a estar hasta noviembre, cuando salga este segundo álbum de Eternal Idol, todos los amantes del heavy power metal y los que seguimos siempre de cerca la carrera también de Fabio Lione. Bueno, hemos llegado ya al final y no sin antes, nos vamos a ir con la canción que te gusta tanto, Juan José, la más reciente. I love that song, yeah. Ok, Into the Darkness. Y bueno, alcanzamos por ahí Fabio y Claudia tienen un saludo y presentan la canción para los que están ahí pendientes. Así que okay, vamos con ellos y finalizamos con Into the Darkness. Y Nick, we had a pleasure staying in this interview. Thanks, Hugo.
Okay. Thanks for your time. It was a great interview. I love the band and this beautiful project for all the fans around the world, because you can give fresh air in the music. You know, it's very important. It's very important for everyone, and we make the music too. We have a new direction to go with. So thank you for that beautiful music. Thanks to be with us in this interview. Okay. Thanks. Okay. Ciao. See you soon. Okay. We hope so. Hope next year in South America. Okay. I hope. Okay, we hope so. Bye. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Ok, Juan José, nos vemos ahora también en la entrevista con la guitarrista Sonia Anubis desde Holanda, ahorita a las 5 de la tarde también por el canal de YouTube, para los que están ahí escuchando. A las 5 volvemos con Sonia Anubis y a las 8 tenemos a la banda chilena Sinner's Blood presentando su trabajo, que está brutal, pero brutal. The Mirror Star. Van a estar todos aquí, la banda completa, presentando, obviamente en español, chileno y colombiano. Así que ahí traducimos. Nos vemos. Ahí traducimos. Ok, nos vemos. Un abrazo a todos. Chao, muchachos. A todos ustedes, gracias. Chao. Solo tocamos éxitos en Rockline. Hi guys, from Fabio Lione, From Claudia, Layline. of Eternal Idol, and by the way, watch our new video, Into the Darkness, and you will get a new example of what you will get in Renaissance, our new record that will be out in Europe November 6th. Yeah, November 6th. November 6th. Ciao.
How lost we once are.